This conference will now be recorded. Hey guys, good evening. I think most of you all are in, so we'll get started, okay? Yeah. So, అశోక్ గారు నాకు యాక్సెస్ ఇస్తారా షేర్ చేయడానికి స్క్రీన్ షేర్ యాక్సెస్ కావాలి Yeah, thank you. Okay, so I got the access, so let me share my screen. Okay, just let me know if you're able to see my screen. I think it's you should be able to. Yeah, so నిన్న మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో we discussed about store, we discussed about how to retrieve all the keys. Okay, so all the keys retrieve చేసుకొని then what we have done, ఆ కీస్ ని ఐటరేట్ చేసాం కదా, ఫర్ ఈచ్ లో పెట్టి ఒక్కొక్క కీ నుండి వచ్చే వాల్యూ ఏంటి అది మనం తీసుకొని ఒక సేమ్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని and what we have done finally, we have consolidated the output. ఓకే, సో నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఐ థింక్ మోహన్ ఆస్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇలా కాకుండా రిట్రీవ్ ఆల్ ఆపరేషన్ కూడా యూజ్ చేసి చేయొచ్చు కదా అన్నారు. అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, అలా చేసినప్పుడు ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుందో కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్లీ రిట్రీవ్ ఫంక్షన్, రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్, స్టోర్ ఈ 3 చెప్పినట్టున్నాను కదా, ఈ 3 చెప్పాను. రిట్రీవ్ ఆల్ చెప్పలేదు, రిమూవ్ చెప్పలేదు, కంటైన్స్ చెప్పలేదు, క్లియర్ చెప్పలేదు. ఓకే, రిట్రీవ్ ఆల్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. రిట్రీవ్ ఆల్ అంటే కీ వాల్యూ రెండు కలిపి వస్తాయి మనకి బయటకి. ఓకేనా, కీ అండ్ వాల్యూ, బోత్ ద వాల్యూ ఇన్ అ పేర్ విల్ బి కమింగ్ అప్ ఇన్ ది కన్సోల్, ఐ మీన్ ఇన్ ది పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, సో ఈ రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ రెండింటిని కీ అండ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ వాల్యూస్ రావడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఎనీవన్ డేటా వేవ్ లో నేను ఒక ఫంక్షన్ చెప్పాను, ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ కీస్ ఆర్ ఓన్లీ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ రిమెంబర్డ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్.
కీస్ ఒక్కటే కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? వాల్యూస్ ఒక్కటే కావాలంటే by using dollar we can get వెరీ గుడ్. I కానీ think అది ఏ డాలర్? అది మీరు మ్యాప్ లో చెప్తున్నారా లేదంటే మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ లోనా? ఎలా? యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ ఇన్ విచ్ సెన్స్, విచ్ ఆపరేటర్ లో మనం యూస్ చేయొచ్చు? ఓకే ఓకే, నేను మళ్ళీ ఇంకొక క్లూ ఇస్తున్నాను. That operator will take object as an input and gives array as an output. Pluck, ma'am. Very good. You plunk got the ma'am. answer. Okay. Yeah. Even sometimes I forget when people ask me in the interviews. So yeah, object అనేది తీసుకొని బయటకి array ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ప్లక్ ఏం చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తీసుకొని మీకు array ఆఫ్ కీస్ ఆర్ array ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ. అప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అలాంటప్పుడు ఈ రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ ఎందుకు? అంతే కదా. రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ ఎందుకు, మరి ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు పెట్టారు అంటే, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అనేది ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంది అని అన్ని కాంపోనెంట్స్ లేకుండా ఉండవు కదా, దేనికంటూ దాని యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ కెన్ డూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సే ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజెస్ కింగ్ ఆఫ్ ద మ్యూల్, ఎందుకంటే కోడింగ్ అనేది అక్కడ చేసుకొని మనం ఏదైనా వాల్యూ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ నౌ లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అండ్ దెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ రిట్రీవ్ ఆల్ డస్. ఓకే, సో నేను లిజనర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. లిజనర్ లోని వాట్ ఐల్ డూ, జస్ట్ అ సెకండ్ గైస్, ఇట్స్ టేకింగ్ టైమ్. It's taking time. Just a sec, just a sec. Yeah, so what did I place here? నేను retrieve all operation యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి I get retrieve all path. ఓకే, సింపుల్. అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఆబ్జెక్ట్ retrieve all అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని ఏం లేదండి, ఇక్కడ మనం ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏంటి ఉన్న దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని కావాలని మనం తీసుకుంటున్నాం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ కాన్ఫిగరేషన్. నేను ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను కదా, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వచ్చిన దాన్ని ఏదో ఒక డిజైరబుల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ జేసన్ లేకుండా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను, జేసన్ అని పెట్టిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఫర్ నౌ జేసన్ అని పెట్టిన తర్వాత కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది, అంటే కీ వాల్యూ పేరు ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఏమి ఇచ్చారో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ 1 కి నేను హలో అని ఇచ్చాను అనుకోండి, వాల్యూస్ అలాగా ఇంకా మనకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ జేసన్ కాకుండా యూజువల్ గా ఇది ఏదైనా లాగర్ పెట్టి ప్రింట్ చేశారనుకోండి పేలోడ్ అని, అప్పుడు వేరేలా వస్తాయి, కొంచెం లైట్ గా యూనో యూ విల్ గెట్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అంటే మీకు హెలో అని పెట్టిన వాల్యూని సమ్ డిఫరెంట్ గా ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో నేను చెప్పాను కదా మన పేలోడ్ ఏమొస్తుంది. 1 సెకండ్. ఓకే 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 ఓకే, పేలోడ్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, రిట్రీవ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందో ఒకసారి నేను చూడాలి. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం ఏమనుకున్నాం, రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ ఒక ఎరేలా వచ్చింది కదా. ఓకే 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 ఓకే, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ గైస్, లెట్ మీ పుట్ టాగల్ బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, ఒక్కొక్కటి డీబగ్ చేసుకొని కూర్చుందాం. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ప్లక్ ఆపరేటర్ పెట్టి డాలర్, ప్లక్ లో రెండు ఉంటాయి, డాలర్ అండ్ డబుల్ డాలర్. డాలర్ విల్ రిట్రీవ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, డబుల్ డాలర్ విల్ రిట్రీవ్ ఆల్ ద కీస్. ఓకేనా, సో మనకి ఇప్పుడు డాలరే కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి డాలర్ పెడుతున్నాను. అండ్ నౌ లెట్ మీ రన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, సో నాకు ఎవరైనా ఎండ్ పాయింట్ చెప్పగలరా? హెచ్టిటిపి లోకల్ హోస్ట్ 8081 అండ్ రిట్రీవ్ ఆల్ అనుకుంటా కదా. యా, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. ఒకసారి నేను చూస్తానండి, అదే కాదు, అంతే, సేమ్. ఓకే, యా, సో నవ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ట్రిగర్ ద సర్వీస్. ఒకసారి చూద్దాం. డిడ్ ఐ ట్రిగర్ చేశాను.
యా ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందో అరే వస్తుందో చూద్దాం. ఇట్ ఇస్ హ్యాష్ మ్యాప్. నో, ఐఎమ్ లిటిల్ వర్ried. ఓకే, అరే హౌ ఇస్ ఇట్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఒక పని చేద్దాం. మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ పెడదాం. ఓకేనా, ఇక్కడ పేలోడ్ అని పెడుతున్నాను. పేలోడ్, sorry, I'm putting it as JSON. Okay, now I wanted to know how the values are coming. Okay, I thought it will be an array, but okay, just leave it. ఇది మనం ఒకసారి ప్రాసెస్ చేద్దాం. రీరన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈవెన్ ఐ am not sure guys. సో ఒకసారి చూద్దాం, చూసాక అప్పుడు we can do it. బట్ ఆబ్వియస్లీ మనం రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు ఎరేనానే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారు కదా ఇప్పుడు లింక్ హ్యాష్ మ్యాప్ అని ఒక ఎరేలా వచ్చింది. ఒకసారి ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్. ఈ ఎరేని ప్లక్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసుకుందో ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ డౌట్. ఓకే, యా, నౌ ఐ థింక్ ఇట్ గాట్ డిప్లాయిడ్. Yeah, okay, it got deployed. Now let me send it. Next. What happened? Something happened. It's still running, sorry. It's still running. Okay, yeah, ఇంకా రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది, డోంట్ వరీ. నేను రన్ అవుతున్నప్పుడే నేను ప్రాసెస్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. యా, ఇప్పుడు డిప్లాయ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ ట్రై టు ట్రిగర్ ద సర్వీస్. నౌ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. లుక్ ఎట్ దిస్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒకసారి నేను చూస్తాను ఇది ఏం జరుగుతుంది అని. Let me put it in the notepad. This is strange, right? Yesterday we saw something, retrieve all keys, so ఏదో వచ్చినప్పుడు అది array లా వస్తుంది. Okay, we go back and then see how this is getting fetched. 1 second. Yeah, మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసి అప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం. No worries. No, and I'm clicking on a new page. ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కీ వాల్యూ పేర్సే, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎలా వస్తుంది, అన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోనే వస్తున్నాయి. అందుకనే నేను అక్కడ ప్లక్ క్లాస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థం అవుతుందంటే, రిట్రీవ్ ఆల్ నుండి వచ్చేది మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రిట్రీవ్ ఆల్ నుండి వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్. అందుకనే నేను ఇక్కడ ఒక ఈ పేలోడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ త్రూ ప్లక్. ప్లక్ అనేది ఆబ్జెక్టే తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ప్లక్ అప్లై చేసి ఐఎమ్ రిట్రీవింగ్ బోత్ ద ఓన్లీ ద వాల్యూస్ హియర్. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ పార్ట్ మాత్రమే రిట్రీవ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇదిగోండి హలో, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ, ఇవన్నీ ఈ వాల్యూస్. ఓకే, యు నో రైట్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెస్పాండింగ్ కీ. ఓకే, మీకు కీ కావాలంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ $. ఓకే గైస్, సో రిట్రీవ్ ఆల్ నుండి మనకి బయటకు వచ్చేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి అరే ఎక్కడ వస్తుందో నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, అరే ఎక్కడ వస్తుందో మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే రిట్రీవ్ ఫంక్షన్ ఒకటి చూసుకుందాము. ఓకే, వాట్ వి షుడ్ సి, రిట్రీవ్ ఆల్ ఒకసారి చూద్దాము మళ్ళీ ఒక లిజనర్ పెట్టి. దెన్ వి విల్ గెట్ క్లారిటీ, అంటే ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఎక్కడ ఎరే వస్తుందా. ఓకే, రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ అనేది పెడుతున్నాను. నేను ఇంకేం పెట్టట్లేదు, ఓన్లీ ఇది పెట్టి ఆపేస్తున్నాను అంతే, ఇంకేం పెట్టట్లేదు, ఫర్ ఈచ్ అవేం పెట్టట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, keys అని ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకే, నాట్ టు గివ్ అ బిగ్ నేమ్. సో హియర్ వాట్ ఐల్ బి డూయింగ్, ఐ హ్యావ్ టు select the particular object store that I am using. Okay, object store అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Okay, now I'll again rerun the project. Guys, you tell me, నేను ఈ రోజు ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, కానీ నాకు వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు? ఎనీవన్? నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో వాల్యూస్ అనేవి ఎంత వరకు స్టోర్ అవుతాయి,
యూజువల్గా 30 days, up to 30 Up days. to 30 days. రిమెంబర్డ్ Yeah. వెరీ గుడ్ Yeah. 30 days వరకు స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిమిట్ ద టైం యూ కెన్ లిమిట్ ఇట్. ఓకే, మీకు అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లో మ్యాక్స్ ఎంట్రీ టీటీఎల్ అని అట్లా వస్తుంది. సో అక్కడ మీరు లిమిట్ చేయొచ్చు టైం ని. ఓకే, so that is the thing. Now what I'm doing, I will again, oh sorry, I have wrong operation ని కాల్ చేశాను. కీస్ కదా మనం ఇచ్చాం, సో కీస్ ని కాల్ చేద్దాం. ఓకే, కీస్ ని కాల్ చేస్తాను. యా, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఐ am processing. ఇక్కడ చూసారా అరే వస్తుంది. యు సీ హియర్ you're getting an array here, right? చూసారా, కీస్ మాత్రం కావాలి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే. బట్ రిట్రీవ్ ఆల్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్ తెలుసు కదా, నేను ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాను. కీ వాల్యూ పేర్ అట్లా మొత్తం అంతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది. రిట్రీవ్ ఆల్ అయితే, రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ అయితే మాత్రమే అరే వస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్ గైస్? ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. ఓకే, రిట్రీవ్ ఆల్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ వాడాను, ఎందుకంటే ఇట్స్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే. ఓకే, ఇది ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే ఇక్కడే ఫెయిల్ అయిపోవాలి కదా. సో రిట్రీవ్ ఆల్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే, బట్ రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆల్ కీస్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే, బట్ రిట్రీవ్ ఆల్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్. జనరల్ గా మీకు రిట్రీవ్ ఆల్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ వస్తాయండి. యూజువల్ గా ఎలా వస్తుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది కదా కీ వాల్యూ పేర్స్. సో అన్ని కన్సాలిడేట్ గా ఒకే ఆబ్జెక్ట్ లోని కీ వాల్యూ పేర్స్ అనేవి కన్సాలిడేట్ గా వస్తున్నాయి అంతే. ఓకే, సో నో కన్ఫ్యూషన్. ఆల్ కీస్ కి అయితే ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క వాల్యూస్ అన్ని కలిపి ఒక అరేలో వస్తాయి. కీస్ వాల్యూస్ అన్ని అరేలో వస్తాయి. ఆల్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్ ఆబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ద, మనం ఈ 4 చూసేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు రిమూవ్ అంటే ఏంటి, కంటైన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ వాట్ ఇస్ కంటైన్స్ ఏం చేస్తుందో చూపిస్తాను. ఓకే, నౌ లెట్ మీ అగైన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లిసనర్. ఓకే, ఇక్కడ కంటైన్స్ అని ఇస్తున్నాను. Hey, I wanted to tell you one thing. Tomorrow we don't have any class, okay, because I'll be busy tomorrow. And Diwali you will have to celebrate with me. Okay na meeku? Morning session Diwali naatone celebrate chesukovali. Okay, we can have fun activities, don't worry. Contains. Okay, మనం ఏదైనా కీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఆ కీ ఉందా లేదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తా అంటే నేనేం చేస్తానో చూడండి. రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ అనేది ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ కీ తీసుకుంటాను. ఇందులో ఫస్ట్ కీ తీసుకోవాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఇది ఎలా వస్తుంది, అరేలా వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ అ ఫస్ట్ వాల్యూ, హౌ కెన్ ఐ రిప్రజెంట్ ఇన్ అన్ అరే? ఎనీవన్? ఇప్పుడు పేలోడ్ అనేది అరేగా వస్తుంది. పేలోడ్ లోని ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఏదైనా లాజిక్ తెలుసా మీకు రాయడానికి? సి, పేలోడ్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అరే, రైట్? రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ అంటే అరేనే కదా వచ్చేది. సో ఇందులో నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలి. ఏం చేస్తారు? హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అరే? Payload of 1. You missed it. కానీ వెల్ ట్రైడ్. పేలోడ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ, పేలోడ్ ఆఫ్ 1 అంటే సెకండ్ వాల్యూ. గాట్ ఇట్? యా, గుడ్. అట్లీస్ట్ యూ ట్రైడ్. ఓకే, సో ఈ కీస్ అన్నిట్లోని ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకొని ఆ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేది ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేది ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పేలోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది మొత్తం పేలోడ్ లో ఏమొస్తాయి, ఇక్కడికి కీస్ వస్తాయి, మొత్తం అన్ని కీస్ వస్తాయి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ముందు. కానీ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఎందుకంటే పేలోడ్ గా నేను ఏం సెట్ చేస్తున్నాను, ఒకే ఒక కీని సెట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కీ. మీకు తెలుసు, గ్రాడ్యువల్ గా ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు, మీకు ఫ్లో నుండి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ పేలోడ్ సెకండ్ పేలోడ్ తో ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ కీ. పేలోడ్ అనేది ఫస్ట్ కీ అవుతుంది కదా. సో నేను ఇప్పుడు అదే కీని, అంటే ఇక్కడ నేను పాస్ చేస్తుంది ఏంటి, పేలోడ్. ఆ పేలోడ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో ఉందా లేదా అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఉంటుందా ఉండదా? జనరల్ గా ఎవరైనా జస్ట్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్.
ఉంటుందా ఉండదా Yeah, ma'am, it will be. ఎందుకంటే because I'm fetching from the same object store and giving it here. ఓకే సో ఆబ్వియస్ గా అది ఉంటుంది సో కంటైన్స్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ ఓకే ఇట్ విల్ గివ్ ద వాల్యూ యాజ్ ట్రూ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఒక జస్ట్ పేలోడ్ అని పెడతాను అప్పుడు అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే అవుట్పుట్ అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసాన్ 3 డాష్లు ఏంటి కొత్తగా రాస్తున్నారు అనుకోకండి ఇదేం లేదు డేటా వ్యూ లో ఫస్ట్ పార్ట్ అవుట్పుట్ అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసాన్ పేలోడ్ అంతే సింపుల్ ఓకే దీన్నే నేను సింగిల్ లైన్ లో రాశాను ఓకేనా మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ లో ఇది చూసారు కదా అవుట్పుట్ అప్లికేషన్ స్లాష్ చేసాం దీన్నే నేను సింగిల్ లైన్ లో లాగర్ లో రాశాను ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం టెస్ట్ చేశాక మీకు తెలుస్తుంది అది ట్రూ ఫాల్సా అని ఒకసారి మళ్ళీ తెలుస్తుంది మీకు లెట్ మీ రీరన్ ద ప్రాజెక్ట్ గైస్ ఇట్స్ గెటింగ్ డిప్లాయిడ్ ఓకే సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఐ విల్ send it like contains ఇవన్నీ ఏం లేదు get operation because I'm using retrieve functions okay అంతే సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఓకే ఇందులోంచి బయటకు వచ్చేది మీకు array of payload వస్తుంది array of keys కదా keys అంటే array లా వస్తుంది and then it will be sending only one key what happened to this some issue came up guys just a minute ఏదో తప్పు ఉంది don't worry let me send it just a second ఏం పర్లేదు వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ఎర్రర్ ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే పేలోడ్ కింద మారుద్దాం ఆ తర్వాత అసలు ఏం వస్తుందో చూద్దాం ఓకే ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది అందుకనే అది నల్ అని తీసుకుంటుంది విల్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ సీ మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడే కదా మార్చాను ఒకసారి రీడిప్లాయ్ చేస్తాను ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్ అది ఒకసారి చూద్దాం కెన్ ఫైండ్ అవుట్ Hey, one more thing. Yeah, we are very near to the completion. I mean, by today or in the next class, I'll be completing testing and development part. So, ఆ తర్వాత 1 week మనకి design section ఉంటుంది. Probably after that, we can go for real time scenarios. ఏంటి అసలు ఏం రావట్లేదు అసలు ఏమీ రావట్లేదు రిట్రీవల్ కీస్ రావట్లేదు ఓ యూ గాట్ మై పాయింట్ ఐ డెంట్ సెలెక్ట్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఓకే ఓకే దట్స్ ఫైన్ వాట్ విల్ డూ మళ్ళీ నేను చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కోడ్ ని అక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేయలేదు అందుకనే మనకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకే మీరు కూడా ఆ మిస్టేక్ చేయొద్దు అదేంటి సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ డేటాబేస్ ని సెలెక్ట్ చేయాలండి నేను సెలెక్ట్ చేయడం మర్చిపోయాను ఓకే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ డేటాబేస్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేయకపోతే అలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట ఏ వాల్యూస్ రిట్రీవ్ అయిపోవు ఓకే అది హే ముందున్న లాజిక్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సి ఐఎమ్ గెటింగ్ ద అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ హియర్ రైట్ సో నౌ ఐ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఆ ఫస్ట్ వాల్యూని పేలోడ్ అనుకుంటున్నాను నౌ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ ద పేలోడ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ కీ రైట్ ఆ కీని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కీ ఉందో లేదో అని చెక్ చేస్తున్నాను అంతే ఏమీ లేదు నథింగ్ అగైన్ ఐ విల్ బి సెండింగ్ ద request at least now let us see whether it is coming or not okay it's taking time okay let me cancel and then again run it ఇప్పుడు గాని అవ్వకపోతే what we should do no other go ఏం చేయాలి we have to stop the project and rerun the project okay
అంతలోపు నేను మిగతా ఆపరేషన్స్ చెప్తాను. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? రిట్రీవ్ ఆల్ కీ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కవర్డ్ ఎక్సెప్ట్ క్లియర్ అండ్ రిమూవ్. రిమూవ్ అంటే ఒకే ఒక్క ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ పాస్ చేస్తారు, ఆ కీ పాస్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ లో. ఓకే, క్లియర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిమూవ్ కి జనరల్ గా మీకు కీ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది, క్లియర్ కి డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ట్యాబ్ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనీ కీ, ఇట్ విల్ డిలీట్ ఆల్ ద కీస్, ఆల్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్, దీస్ టూ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. మిగతా కూడా చాలా సింపుల్ అనుకోండి, బట్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ, రైట్? సో అది ఈ రెండు మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు, వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, అది. సో లెట్ మీ డీబగ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం వెళ్ళేది ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎఫ్టిపి అంటారు. ఓకే, ఎఫ్టిపి అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉందండి, అదొకటి చేస్తే వీఆర్ డన్ విత్ ద డెవలప్మెంట్, ద ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్. టెస్టింగ్ అనేది ఎం యూనిట్స్ అంటారు. మ్యూల్ సాఫ్ట్ లో టెస్టింగ్ ఎం యూనిట్స్ వాడతారు. ఇప్పుడు జావాలో జే యూనిట్స్ ఎలాగో మ్యూల్ సాఫ్ట్ లో టెస్ట్ ఎం యూనిట్స్ ఎలాగో. ఓకే, ఈ ఎం యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి ప్రతిసారి హిట్ చేస్తున్నారా, ఇలా హిట్ చేసుకొని ప్రతి సినారియో చెక్ చేస్తున్నారా? సో అలా కాకుండా ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా మనం దాన్ని రన్ చేస్తే అన్ని సినారియోస్ టెస్ట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాయిస్ రూటర్ ఉందనుకోండి, చాయిస్ రూటర్ లో ఇది ట్రూ అయితే ఫస్ట్ సినారియో, ఇంకోటి ట్రూ అయితే సెకండ్ సినారియో, ఇంకోటి ట్రూ అయితే థర్డ్ సినారియో, అట్లా అన్ని సినారియోస్ కి మనం వాల్యూస్ ఇచ్చి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా. అలానే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో ఉంది, ఓకే, ఈ ఫ్లో కి నేను కీస్ అనేది ఇవ్వాలి, ఈ ఫ్లో కి నేను సమ్ ఏదో ఇవ్వాలి, అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి, ఈ ఫ్లో కి నేను ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఈ ఫ్లో కి ఇంకొక, అలా యూ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ హియర్ అండ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్. అలా కాకుండా ఎం యూనిట్స్ ఏం చేస్తాయంటే అన్నిటికీ మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసిస్తాం ముందే, దాన్ని ఒక్కసారి రన్ చేస్తే చాలు, అదే మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా టెస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో అది ఎలా చేస్తానో నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఫర్ నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, ట్రిగర్ దిస్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు కీస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూసారు కదా కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఐ గాట్. చూసారా, ఫస్ట్ కీ వాల్యూ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ కంటైన్స్ ఏం చేస్తుంది? కీ ఉందా లేదా అని పాస్ చేస్తుంది. ఇది చూసారా, పేలోడ్ అనేది ట్రూ వస్తుంది, రైట్? సో అంటే కీ ఉంది అని చెప్తుంది మాట. ఓకే, ఇఫ్ కీ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, ఇఫ్ కీ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సింపుల్. ఓకే, కంటైన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం కంటైన్స్ మనం డేటా వేవ్ లో కూడా యూజ్ చేసాం. సో అండ్ సో కంటైన్స్ 5 ఏదైనా కంటైన్స్ అని ఎక్కడైనా ఉంటే అప్పుడు ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సింపుల్. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్. ఓకే, ఓన్లీ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో రిట్రీవ్ ఆల్ కీస్ అనేది అరేగా వస్తుంది, రిట్రీవ్ ఆల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ వస్తుంది అంతే. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ఇస్ ప్రైమర్లీ యూస్డ్ ఫర్ ఎనీవన్? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అంటే ఏంటి? నిన్న చెప్పాను. Storing data for temporary. యా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే స్టోరింగ్ డేటా ఫర్ టెంపరీ పర్పస్. టెంపరీ పర్పస్ అంటే వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్, ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ సినారియో ఇస్తాను. ఏంటంటే మీరు జనరల్ గా ఒక హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఉందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడే రాస్తాను. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ రియల్ టైమ్ సినారియో సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇదిగోండి, ఇక్కడ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? మనం పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి హిట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇది ఒక సపరేట్ సర్వీస్. నేను చెప్పాను కదా హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే సపరేట్ సర్వీస్ అని. లిజనర్ అంటే మీ దగ్గర నుండి మీరు హిట్ చేసేది, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే మీరు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ సపరేట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి ఆ వేరే సర్వీస్ ని కాల్ చేయడానికి ఇది మనం పెడతాం. అలానే వెబ్ సర్వీస్ కన్జ్యూమ్ కనెక్టర్ గుర్తుందా? WSC కనెక్టర్ అని గుర్తుందా? సో దిస్ ఇస్ ఫర్ సోప్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇలాంటి వాటితో మనం కన్కాటినేట్ చేసినప్పుడు, అంటే మీరు ఇంకో సర్వీస్ ని కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కొంత మనీ చార్జ్ చేస్తారు ప్రతి హిట్ కి. ఓకే, ఒకసారి హిట్ చేశారండి,
చార్జ్ చేస్తారు. సెకండ్ టైం హిట్ చేస్తారు, చార్జ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అంటే కన్స్యూమర్, మన కన్స్యూమర్, ఓకే, ఎవరైతే పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి హిట్ చేస్తున్నారో సేమ్ డేటా మళ్ళీ 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 ఇస్తున్నారు అనుకోండి. ఒక సేమ్ డేటాతో XYZ అని డేటా ఇస్తున్నారు. ఆ డేటాతో 10 టైమ్స్ ఈ అప్లికేషన్ ని కాల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఒకే డేటా అన్ని సార్లు మీరు వేరే అంటే మీ ప్రొవైడర్స్, వీళ్ళని ప్రొవైడర్స్ అంటారు. అంటే ఎవరైతే మీకు డేటా ఇస్తారో వాళ్ళని ప్రొవైడర్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ డేటా ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా మళ్ళీ అదే 10 టైమ్స్ సేమ్ డేటాకి వెళ్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. అంటే 1 రూపీ దగ్గర మీరు 10 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టినట్టు, అంతే కదా. ఒకే డేటాని అన్ని సార్లు హిట్ చేయడం ఎందుకు, ఒకసారి హిట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్. ఓకేనా, సో ఒకసారి హిట్ చేసి దాన్ని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ టైం అదే డేటాతో హిట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ నుండి తెచ్చుకుంటాం. ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ డజంట్ చార్జ్ యూ ఎనీథింగ్, బట్ దీస్ గైస్ విల్ చార్జ్ యూ సమ్ మనీ for every hit. Understood? So this is the basic functionality of object store mat. And also ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ నుండి అంటే ఏంటి, అది టెంపరీ లొకేషన్ లో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు తక్కువ టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HTTP రిక్వెస్ట్ కి 10 seconds పట్టింది, అలా అంత పట్టదు. ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ నుండి ఫాస్ట్ గా రిట్రీవ్ అయిపోద్ది అన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అండి. చాలా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో దీని మీద చాలా అడుగుతారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. సో బీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ టాపిక్. ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం మనం చూసేసాము. నౌ లెట్ us go to the FTP. Sorry, I got some messages. Give me 2 minutes. That's okay. ఓకే, సో FTP కోసం మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. ఐమ్ క్లోజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. FTP అంటే ఏంటి, ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ ఏంటో ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. అప్పుడు మనకి ఇంత ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఫైల్ అండి. వేర్ ఇస్ ఇట్, ఫైల్స్ అని ఉంటుంది. Where is it? Do you see anything called files? Yeah. So FTP. ఓకే, FTP అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా సంథింగ్ లైక్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దీనికి మనకి సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఫైల్ జిల్లా అనేది ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అయితే ఓకే, మనకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఈ లోకల్ మీ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో, ఓకే, సో దీన్ని మీరు లోకల్ అంటారు. అంటే మీకు మాత్రమే ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది, అంతేనా. నా సిస్టమ్ లో నాకు అంటూ ఒక డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, నాకంటూ ఒక C డ్రైవ్ ఉంటుంది, నాకంటూ డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలానే మీకు కూడా మీ సొంతంగా మీకు లోకల్ కాన్ఫిగరేషన్, మీకు ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. కానీ మనం ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ తో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే క్లయింట్ వాళ్ళకి సెక్యూరిటీస్ ఎక్కువ. ఎవరి పడితే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ లో సేవ్ చేసుకుంటే ఆ డేటా అనేది సెక్యూరిటీ కాదు కదా. సో దట్స్ నాట్ సెక్యూర్, ఇట్స్ నాట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. సో మేక్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. క్లయింట్ విల్ హ్యావ్ అ సపరేట్ సర్వర్. ఓకే, క్లయింట్ సర్వర్ లో మనం ఈ ఫైల్స్ అన్ని కొన్ని మనకి మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే దానికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, సర్వర్ తో లింక్ అయ్యాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్నే యూజువల్ గా చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఫైల్స్ లోని మీ క్లయింట్ లొకేషన్ లో పెట్టడానికి చాలా సర్వర్స్ తో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. వన్ సచ్ సర్వర్ ఇస్ ఫైల్ జిల్లా. ఓకే, దాని పేరే ఫైల్ జిల్లా అంటారు. మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదని నాకు తెలిసింది. సో అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఏంటో పీపుల్ విల్ గైడ్ యూ, డోంట్ వరీ. ఫర్ నౌ ఫైల్ జిల్లా ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఓకేనా, ఫైల్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఈ ఫైల్స్ కి FTP కి అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నేను డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, యూజువల్లీ వెన్ దే గో ఫర్ ట్రైనింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది కొంతమంది మిస్ చేస్తారు. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈవెన్ ఐ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ మ్యూల్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకే, సో ఫైల్ కి ఈ FTP కి డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, యూ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ FTP, రైట్? ఓకే, ఈ FTP మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను యాడ్ మాడ్యూల్స్ కి వెళ్ళి ఫైల్ అనేది తీసుకొస్తున్నాను ఇటు పక్క. సో ఈ ఫైల్ కి కూడా సేమ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. కాపీ, క్రియేట్ డైరెక్టరీ, సో అండ్ సో, అండ్
FTP కూడా కాపీ క్రియేట్ డైరెక్ట్ సో అంటే అన్ని సేమే ఉన్నాయి. మరి దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏంటంటే ఫైల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే మీ లోకల్లో చేసుకోవడానికి. నేను ఇప్పుడు చెప్పానా, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, లోకల్లో మీరు ఏదైనా పని చేయాలి, అది క్లయింట్ వాళ్ళతో అవసరం లేదు, మీ లోకల్లో ఏదైనా సేవ్ చేసుకోవాలి, దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే గో ఫర్ ఫైల్స్. ఓకే, గో ఫర్ ఫైల్స్. నేను ఫైల్ చెప్పి వదిలేయచ్చు, కానీ ఎఫ్టీపీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నానంటే మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఎఫ్టీపీ తోనే వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు క్లయింట్ కి వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెక్యూర్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్, సెక్యూర్డ్ షేర్డ్ పాత్ వేరెన్ యూ కెన్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్ ఓవర్ దేర్. అందుకనే మీకు ఎఫ్టీపీ లొకేషన్ ఒకటి ఇస్తారు. ఓకేనా? ఆ ఎఫ్టీపీ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని వచ్చి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. దీంతో కాన్ఫిగర్ చేయలేము. ఇది ఓన్లీ ఫైల్ అనేది ఓన్లీ లోకల్ గా పెట్టుకోవడానికి. ఎఫ్టీపీ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సర్వర్. అర్థమైందా? జస్ట్ లైక్ విఎం అండ్ జేఎంఎస్ అండి. జేఎంఎస్ అంటే సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, విఎం అంటే ఇంటర్నల్ గా చేసుకుంటారు, అంతే. దీంట్లో కూడా ఫైల్ అంటే ఇంటర్నల్, ఎఫ్టీపీ అంటే యూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సర్వర్, అంతే, సింపుల్. ఓకే, నౌ లెట్ us గో ఆన్ టు ద కాన్ఫిగరేషన్స్. కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఎఫ్టీపీ ఫైల్స్ ఇలా ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి అది చూద్దాము. ఫైల్స్ ఇలా చూసారా, మీకు ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫైల్స్ ఇలా సర్వర్ అని ఇలా వస్తుంది. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, నేను కొన్ని చూపిస్తాను మీకు. ఇలా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి విత్ ఇన్ 5 minutes లో అయిపోతుంది, సో డోంట్ వరీ. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, అందులో యూజర్స్ లోకి వెళ్ళండి. యూజర్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదో ఒక యూజర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యాడ్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ యూజర్ పేరు నేను ఏం పెట్టుకున్నాను, ఎఫ్టీపీ యూజర్ అని పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ అని క్లిక్ చేసి మీరు అది యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యూజర్ ని ఎఫ్టీపీ యూజర్ అని పెట్టుకోండి. మీరు కూడా సేమ్ నేమ్ పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది, అంతే. ఓకే, సేమ్ నేమ్ పెట్టుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు, నేను చెప్తున్న సెషన్స్ విని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఓకే, ఎఫ్టీపీ యూజర్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, అందులోకి వెళ్ళండి. ఓకే, షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి రెండు మీకు ఉండవండి, మీ దగ్గర ఉండవు, మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటే గానీ మీకు రావు. ఓకే, ఫస్ట్ దీని మీద యాడ్ మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తారు. యాడ్ క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ హెచ్ అని వచ్చింది కదా, హెచ్ అంటే హోమ్ డైరెక్టరీ అని. అంటే ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏ ఫైల్ ని నేను ఎఫ్టీపీ లొకేషన్ గా నేను చేసుకోవాలి, నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు నా క్లయింట్ ఎవరు లేరు కదా నా దగ్గర, నేను ఎక్కడైనా పని చేస్తున్నానా వేరే కంపెనీలో, లేదు. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐ యూజ్ మై లోకల్ లోకల్ రిపాజిటరీలో ఏదో ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చి దాన్ని ఎఫ్టీపీ సర్వర్ లాగా అందులో ఏదైనా ఫోల్డర్ లా పెట్టుకో అని నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానో చూద్దాము. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తానో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఏదో లొకేషన్ ఇచ్చాను, ఏ లొకేషన్ ఇచ్చాను, సి యూజర్ శాన్వికాస్ డెస్క్టాప్ లో ఎఫ్టీపీ హోమ్ అని పెట్టుకున్నాను. అంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, డెస్క్టాప్ లో నేను రెండు క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఒక నిమిషం మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడుంది నా డెస్క్టాప్, ఇదే కదా. యా, సో సి ఎఫ్టీపీ హోమ్ అని ఉంది కదా, దాన్ని హోమ్ డైరెక్టరీ అని పెట్టుకున్నాను. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఇది ఉండాలి, ఆ తర్వాతే మిగతా డైరెక్టరీస్ నేను పెట్టుకుంటాను అని నేను అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను. హోమ్ డైరెక్టరీ ఫస్ట్ మీరు క్లిక్ చేసేది హెచ్ అని ఉంటుందండి. సో హెచ్ అని ఉంటే మీరు యూజువల్ గా అది హోమ్ డైరెక్టరీ అని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, గో టు ఎడిట్ యూజర్స్. ఓకే, యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత గో టు షేర్డ్ ఫోల్డర్స్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ లోని యాడ్ అని క్లిక్ చేస్తే హోమ్ డైరెక్టరీ వస్తుంది. హోమ్ డైరెక్టరీ పాత్ నేను ఏమి ఇచ్చాను, సమ్ డెస్క్టాప్ మీద రెండు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒకటేమో ఎఫ్టీపీ హోమ్ ఒకటి, ఒకటేమో ఈఎంపీ ఒకటి. ఓకే, ఈఎంపీ ఎఫ్టీపీ హోమ్ అని నేను ఇచ్చుకున్నాను, రెండు ఫైల్స్ ఇచ్చుకున్నాను. హోమ్ డైరెక్టరీగా ఎఫ్టీపీ హోమ్ ని పెట్టాను. సమ్ సెకండరీ డైరెక్టరీ, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈఎంపీ డిఐఆర్ గా యునో ఇంకొకటి ఇచ్చి, ఓకే, ఇంకొక ఈఎంపీ వరకు పాత్ ఇచ్చాను. లుక్ ఎట్ దిస్, మళ్ళీ నేను చూపిస్తున్నాను, ఈఎంపీ వరకు పాత్ ఇచ్చాను. ఓకే, కావాలంటే మళ్ళీ మీకు నేను క్లిక్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, ఐ డిలీట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఐ డూ ఇట్. మీకు అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చూడండి నన్ను. సో వాట్ ఐల్ బి డూయింగ్ హియర్, నేను ఈ రెండు క్రియేట్ చేసుకున్నాను. క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా, ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, డెస్క్టాప్ మీద న్యూ అని క్లిక్ చేసి
ఓకే, ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ పేరే నేను FTP హోమ్ అని ఇచ్చాను. అలానే ఇంకొకటి క్రియేట్ చేశాను, దానికి కూడా EMP అని ఇచ్చాను. అర్థమైందా? సో అలా ఇచ్చి నేను ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ గైస్. నో, ఓకే, నేను ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ 2 క్రియేట్ చేసుకున్నాను. EMP ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను, FTP హోమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో EMP ఒకటి, FTP హోమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, FTP హోమ్ ని హోమ్ డైరెక్టరీగా పెట్టుకుంటాను, EMP ని సెకండరీ. ఓకే, వేరేలా డిక్లేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై డెస్క్టాప్. హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక పేరు ఇవ్వాలి, కానీ దాంట్లో మనం ఆపరేషన్స్ చేయము. ఎందులో చేస్తాం? సెకండ్ డైరెక్టరీ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అందులోనే ఆపరేషన్స్ చేయగలం. అది ఎందుకో నేను చెప్తాను. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ FileZilla సర్వర్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎడిట్ యూజర్స్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఫైన్, అగైన్ ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఆస్క్ మీ ఎక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పాను. డెస్క్టాప్ లో FTP హోమ్ ని ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ హెచ్ అని వచ్చింది చూడండి. ఓకే, హెచ్ అని వచ్చేసింది. ఇక్కడ నేను వాడుకుందామంటే ఇక్కడ నేను అలియాస్ నేమ్ అంటే ఇంత పెద్ద పాత్ ఇచ్చే కన్నా దానికి ఒక సింపుల్ గా నిక్ నేమ్ ఇవ్వండి అన్నట్టు అడుగుతుంది. ఓకే, కాంట్ సెట్ అలియాసెస్ ఫర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు నేను హోమ్ డైరెక్టరీని వాడుకోలేనని చెప్తున్నాను అంటే, హోమ్ డైరెక్టరీకి మనం ఇంకా దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ లైక్ అ హోమ్ డైరెక్టరీ అంతే. మిగతాది ఇంకొక ఏదైనా ఫోల్డర్ యాడ్ చేసుకొని దానికి అలియాస్ నేమ్స్ ఇచ్చుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సెకండ్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెస్క్టాప్, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ EMP. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి నేను అలియాస్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చూసారా, ఇక్కడ పాపప్ వచ్చింది అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వండి అని. ఓకేనా? సో గైస్, డిడ్ యూ రిమెంబర్, ఈస్ దిస్ మై అలియాస్ నేమ్ EMPDIR or anything else? I think this is the one, right? Yeah, so EMPDIR అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో EMPDIR అంటే అర్థం ఏంటంటే, లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్స్ శ్యామ్ వికాస్, ఓకే, డెస్క్టాప్ సో అండ్ సో, అదంతటిని మీరు EMPDIR తో పిలవచ్చు అని అర్థం. ఓకేనా? EMPDIR తో దాని అంతటిని పిలవచ్చు అని అర్థం. ఓకేనా? సో అంటే ఏం లేదు, ఇంత పెద్ద నేమ్ ఇచ్చే కన్నా ఇంత స్మాల్ నేమ్ తో మీరు పిలవచ్చు అంతే. ఇట్స్ ఫర్ యువర్ యూజ్ అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ టిక్ మార్క్ టు ఆల్ దిస్ సర్వీస్, ఆల్ దిస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, అప్పుడే మీరు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయగలరు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో. ఓకేనా? సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఓకే క్లిక్ చేస్తారు. సో ఇట్ గాట్ కనెక్టెడ్. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కాన్ఫిగర్ అండి. ఓకే, ఏం లేదు, ఫస్ట్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత యూజర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే దేర్ షుడ్ బి అ యూజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు యూ షుడ్ నీడ్ అన్ అకౌంట్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే FileZillaలో కూడా మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ టు ద యూజర్. ఓకే, ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏదైతే లొకేషన్ తో మీరు యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు నేను రెండు ఇచ్చాను. ఓకే, ఆ రెండు మీరు అక్కడ పెట్టి, ఇందులో ఎలాగో మనం హోమ్ డైరెక్టరీ కాబట్టి యాక్సెస్ చేయలేము, అప్పుడు EMPని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. అండ్ FileZilla అనేది మీ దాంట్లో అవుతుంది, నా దాంట్లో అవుతుంది, ఇంకొక 10 మంది ఉంటే 10 మంది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా అవుతుంది. అప్పుడు మీరు FileZillaకి కనెక్ట్ అయినప్పుడు కొన్ని బేసిక్ పారామీటర్స్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు దిస్. ఇప్పుడు నేను FTP లో రీడ్ ఆపరేషన్ అనేది తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకే, ఇక్కడ FileZilla FTP న్యూ అనేది క్రియేట్ చేశాను కదా. లెట్ మీ ఓపెన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మీరు ఏ డైరెక్టరీలో పనిచేస్తారు? నేను చెప్పాను కదా, సెకండ్ ఫోల్డర్ అనేది తీసుకోవాలి, దాని పేరే EMPDIR అని ఇచ్చాను, అలియాస్ నేమ్ గుర్తుంది కదా. సో ఆ డైరెక్టరీని ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు. ఈ మిగతావన్నీ నార్మల్ గా ఉంచేసేయండి, దానికి వల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు FTP అనేది కనెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కనెక్షన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. FTP FileZilla మీ లోకల్లో మీరు చేసుకున్నారు కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ అనేది వాడతారు. ఓకే, పోర్ట్ 21 అని యూజ్ చేశాను. ఈ 21 ఎందుకు వచ్చిందో నేను చెప్తాను. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా 8081 ఎలాగా, అలానే FTP సర్వర్ లో కూడా మీకు 21 అనేది డిఫాల్ట్ పోర్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
డేటాబేస్ లో 3306 అలాగా, అలానే దీనికి కూడా 21 అలాగా. ఓకే, అది రాసి ఉంటుంది, నేను ఒక దగ్గర చూపిస్తాను. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు జనరల్ గా ఇస్తారన్నమాట. ఓకే, యూజర్ నేమ్ నేను FTP యూజర్ ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ కూడా FTP యూజరే ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ సీ మై పాస్వర్డ్, you can use the same password in your local machine also while setting up this FTP FileZilla. ఓకే, FileZilla సర్వర్ ని సెటప్ చేసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇవే క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇవి మీరు ఇవ్వకపోయినా బై డిఫాల్ట్ సేమే, అందరి దాంట్లో సేమే. ఓకేనా, సో కానీ ఇవి మాత్రం చూసుకోండి. ఇవి ఇంకా మీరు EMPDIR అని చెప్పాను కదా, EMPDIR అది కూడా, అంటే ఏం లేదు, టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈ నేమ్సే వాడండి అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో జస్ట్ గివ్ మీ అ మొమెంట్. I wanted to show you something in FTP FileZilla. సారీ, ప్రతిసారి FTP అని అంటున్నాను, బట్ దట్ ద రియల్ నేమ్ ఇస్ FileZilla. ఓకే, FileZilla సర్వర్. సో ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ అండి, యూ విల్ హ్యావ్ సెట్టింగ్స్. అక్కడ మీకు యూ సీ హియర్, లిజన్ టు దీస్ పోర్ట్స్. 21 is the default port, అందుకనే మనం అక్కడ 21 అని యూజ్ చేస్తున్నాం. Got my point? So that is the thing. Now what I'll be doing, I'll go to users, shared folders. Okay, ఏం లేదు, ఇది రన్ అవుతూ ఉండాలి, ఇది మధ్యలో క్లోజ్ చేశారనుకోండి కనెక్షన్ పోతుంది మళ్ళీ, ఇది అలానే ఉండాలి, అప్పుడు మీరు రన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ఇట్? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఒక ఆపరేషన్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ, విల్ రీడ్ ద ఆపరేషన్. ఓకే, విల్ రీడ్ సమ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ EMP ఫోల్డర్. EMP ఫోల్డర్ లో కొన్ని ఫైల్స్ పెట్టి దాన్ని రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సేమ్ అండి, రీడ్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే అది రీడ్ చేసేస్తుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను ఏదో పెట్టాను, దీని పేరు ఏంటంటే షెడ్యూలర్. షెడ్యూలర్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు లిజనర్ అలాగా, అలానే షెడ్యూలర్, కానీ లిజనర్ కి మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి రిక్వెస్ట్ ఇస్తారు అంతే కదా. పోస్ట్ మ్యాన్ లో URL హిట్ చేసి ఇదంతా సేమ్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకొని లిజనర్ ని ఇస్తారు అంతేనా. కానీ ఈ షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే, షెడ్యూలర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ చూడండి, షెడ్యూలర్ అని ఇలా ఉంటుంది, దీన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేయాలి అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా, సో ఈ డ్రాగ్ చేసిన తర్వాత మీకు కొన్ని వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ టైం ఇచ్చుకోవాలి. 5 సెకండ్స్ కి ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఓకే, 2 సెకండ్స్ కి ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. అంటే ఇది మనం బయట నుండి పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇంకా హిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, షెడ్యూలర్ ఇస్తే దిస్ విల్ ఆటోమేటికలీ ట్రిగ్గర్. ఓకేనా, మనకి ఆన్ న్యూ మెసేజ్ ఎలాగా JMS లో, అలానే ఇది. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది, మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి ఎలాంటి వాల్యూస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫ్లో అనేది ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది. నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను, బట్ ఫర్ నౌ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఓన్లీ 5 సెకండ్స్. ఓకే, వద్దులే, మనం ఒక 10 సెకండ్స్ పెడదాం, అంటే మనం ఒక్కొక్కటి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, లేదు అంటే 1 మినిట్ పెడదాం. ఓకే, 1 మినిట్ పెడుతున్నాను, 1 మినిట్ పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ సేవింగ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ నౌ లెట్ us go on to the second operation, that is read. రీడ్ ఎలా వస్తుంది, go to FTP, ఓకే, సెలెక్ట్ రీడ్ అండ్ దెన్ బ్రింగ్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ రీడ్ లోని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫైల్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేశాను, ఇందాకే చూపించాను. EMPDIR ఇస్తారు, లోకల్ హోస్ట్ అన్ని పోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, ఆ తర్వాత కింద కాన్ఫిగరేషన్ కి వస్తారు, ఫైల్ పాత్ ఇవ్వండి. ఫైల్ పాత్ అంటే ఏంటి, EMPDIR అని ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా, ఆ పాత్ మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఏం లేదండి, EMPDIR ఎక్కడ ఉంటుంది, డెస్క్టాప్. ఓకే, వేర్ ఈస్ EMP? సో ఇంతవరకు గుర్తుంది కదా, ఇదే ఫోల్డర్ ని నేను EMPDIR అని ఇచ్చాను, ఒక నిక్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఈ లోపల ఉన్న కంపెనీ డేటా షీట్ ని ఇది రీడ్ చేయాలి. ఓకే, నేను అక్కడ పాత్ కూడా ఇచ్చాను, కంపెనీ డేటా షీట్ ని రీడ్ చేయు అని నేను ఇక్కడ రీడ్ ఆపరేషన్ లో ఇస్తున్నాను. మరి ముందు పాత్ ఏది, మరి దీని ముందు పాత్ ఉంది కదా, అది ఎక్కడ ఇచ్చాను, ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఇక్కడ ఏమైనా ఇవ్వాలా, ఆ ముందు పాత్ ఇవ్వాలా నేను, ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎంప్లాయీ DIR. వెరీ గుడ్, ఎందుకంటే I already gave here EMPDIR, right? Working directory I have given. సో EMPDIR తర్వాత వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఇచ్చుకోండి అంతే. ఓకేనా, సో EMPDIR తర్వాత వాల్యూ ఏంటి, ఈ షీట్ ని చదవాలి కాబట్టి ఈ షీట్ వాల్యూ ఒక్కటి ఇస్తే సరిపోద్ది.
అంతేనా? సో అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్. ఓకే, ఆ షీట్ ఏంటి, అది ఎక్సెల్ షీట్ కాబట్టి దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్సెల్ ఎస్ఎక్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, అది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అ లాగర్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద పేలోడ్ అవుట్. ఎక్సెల్ ఎస్ఎక్స్ ని మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు కన్సోల్ లో నాకు ఎక్సెల్ షీట్ వస్తుందా రాదా? కన్సోల్ లో ఎక్సెల్ షీట్ వస్తుందా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? డేటా వ్యూ లో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం. No, ma'am, it can't. యా, వెరీ గుడ్. సో కన్సోల్ లో ఎక్సెల్ షీట్లు రావండి. సిఎస్వి ఫైల్ లేదంటే ఏదైనా జేసోన్ అవుట్పుట్, ఎక్స్ఎంఎల్ అవుట్పుట్ అలాంటివి వస్తాయి, కానీ ఎక్సెల్ షీట్ రాదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ చూద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ ఏం చేస్తున్నాను, వచ్చిన డేటాని ఇగోండి ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ నుండి బయటకు వస్తుంది కదా, ఆ ఎక్సెల్ షీట్ డేటాని జేసన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నా అంతే. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద పేలోడ్. ఇవన్నీ ఎందుకు, రీడ్ ఒక్కటి చూపించచ్చు కదా మేడం అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యూ రివైజ్ చేస్తున్నాను అంతే, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రివైజ్ చేస్తున్నాను అంతే. సింపుల్ గా ఫ్లోని కొంచెం పొడిగించడానికి రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ డీబగ్ ద ప్రాజెక్ట్. డీబగ్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ రన్ ఇట్. యా, డీబగ్ చేసిన తర్వాత నేను బయట నుండి ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదే ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది, మీరు చూడగలరు. ఓకేనా? అండ్ రిమెంబర్, మీరు ఎప్పుడైనా రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎఫ్టిపి అనేది ఆన్ లోనే ఉన్నట్టు చూసుకోండి. అదే ఫైల్ జిల్లా సర్వర్ అనేది ఆన్ లోనే ఉండాలి, డిస్కనెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఆన్ లోనే ఉండాలి, డిస్కనెక్ట్ అవ్వకూడదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డిస్కనెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఎఫ్టిపి కనెక్టివిటీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. ఓకే, let me go to users, shared files. ఓకే, పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో చూద్దాం. Let it get deployed. So what are your plans for your weekend, guys? This weekend going out? నేను ఎలాగో క్లాస్ చెప్పాను కాబట్టి you can chill. And Praveen says he will practice. What about the others? ఏమైనా plans ఉన్నాయా, going anywhere? Sadly we got a news, right? Someone expired today అన్నట్టు వచ్చింది, but that's fine. So you all going anywhere this weekend? I'm getting nice. Yeah, correct. Sorry for that. Puneet. Oh, you're not going anywhere. Why? At home only. Okay. What about others? Only Praveen is replying. Satish, Mastan, Nyan, Kranti. Oh, I can see all of them together. Everyone is present. Anyone absent today? అందరూ present. Kranti ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మరి? Abhi, Kranti, Satish, going anywhere? Okay. Everyone will be busy with your own work, maybe. Okay. This is not getting deployed. It's taking time. So meanwhile, I wanted to talk to you guys. So, no plans, ma'am. Who is that? Satisha? Okay. Plans ఉండవు, మీరే వేసుకోవాలి. Weekend is coming. You should chill. Okay. Okay, yeah. So look at this. How it's going. చూసారా, ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. And now it is getting transformed into JSON format. నేను ఏది పడితే అది ఇచ్చానండి, సో డోంట్ వరీ, ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, సో అలా చూసారా, నేనేం బయట నుండి హిట్ చేయకుండా ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది. ఒక 1 minute ఆగి మళ్ళీ చూద్దాం, మళ్ళీ దాని బట్టి అదే ట్రిగ్గర్ అయిపోయి ఇక్కడికి వస్తుంది. చూడండి, విల్ వెయిట్ ఫర్ 1 more minute అండ్ దెన్ విల్ సీ. ఓకే, ఎంత అద్భుతంగా ప్రింట్ అయిందో కదా జేసాన్ పేలోడ్. ఉఫ్ అంట. U00BB, what is this? That's okay, cool. Okay, see,
After 1 minute, it automatically got triggered. Malli trigger చేద్దాం. ఓకే సో మళ్ళీ 1 minute తర్వాత మళ్ళీ ట్రిగర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. షెడ్యూలర్ అనేది అది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది షెడ్యూలర్. ఓకే షెడ్యూలర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తెలుసు కదా, ఒక టైం లిమిట్. ఓకే ఆ టైం లిమిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ట్రిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫర్ నౌ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ది అప్లికేషన్ గైస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ డూ. రీడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రీడ్ ద కంటెంట్ అంతే, సింపుల్. ఓకే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ పాత్ ఇస్తాము, అక్కడ నుండి రీడ్ చేసుకో, కంటెంట్ ని రీడ్ చేసుకో అని చెప్తే ఈ రీడ్ ఆపరేషన్ అనేది రీడ్ చేసుకుంటుంది అంతే. ఓకే నౌ లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ద రైట్ ఆపరేషన్. ఈ రెండు తర్వాత మిగతావన్నీ చాలా ఈజీ అండి. ప్రాబబ్లీ రీడ్ రైట్ చెప్పుకొని మనం ఆపేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 9 o'clock. ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగతా చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి, జస్ట్ ఇన్ 10 minutes ఆర్ సో. ఓకే సో నౌ లెట్ మీ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. రైట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందో నేను చెప్తాను. ఓకే సో రైట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందో లెట్స్ సీ నౌ. రైట్ కి కూడా నేను షెడ్యూలర్ ఇచ్చాను. సో okay so let me open this ftp write xml. okay so look at this, I gave a scheduler and then I gave 2 minutes of time, 2 minutes ichanu then. okay now I'll change it to 1 minute, 1 minute ki change chestanu. and also ee pakkana edo chesanu, em chesanu, select database anedi teeskunnanu. what select will do, it will select all the records from the database, right? మీకు గుర్తుంది కదా లాస్ట్ టైం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే డేటాబేస్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఐ మీన్ టేబుల్. ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ మై కాన్ఫిగరేషన్, ఎంప్లాయీ డేటా అనే డేటాబేస్ లోని నేను ఆ ఎంప్లాయీ ఈఎంపీ డీటెయిల్స్ అనేది టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా. సో ఆ వాల్యూస్ నేను ఇప్పుడు రిట్రీవ్ చేసి ఏం చేస్తానంటే, ఓకే ఇక్కడ ఏదో లాగర్ పెట్టాను, డీబీ కాల్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ పెట్టి ఈ వస్తున్న డేటా, ఓకే డేటా సమ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుందండి, లింక్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అని చెప్పాను లాస్ట్ టైం. ఓకే దాన్ని జేసాన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే దాన్ని జేసాన్ గా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత నాకు నచ్చిన ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ ద పేలోడ్ ఇంటూ XLSX ఫార్మాట్, అంటే ఎక్సెల్ షీట్ ఫార్మాట్ లో నేను కన్వర్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే నేను చెప్పాను గుర్తుందా, ఎక్సెల్ షీట్ ఫార్మాట్ కి ఒక పర్టిక్యులర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది అని. కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఫార్మాట్ దట్ వి యూస్ ఫర్ XLSX? ఎక్సెల్ షీట్ కి CSV కి రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లు ఉంటాయి. XLSX కి CSV కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అది చెప్పండి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీరు డైరెక్ట్ గా చూసి చెప్పొచ్చు. For XLSX we need to use sheet name now. Very good, very good. And also you have to give that sheet name in an object. Okay also ఆ షీట్ నేమ్ యొక్క కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ అనేది అరే ఉండాలి. ఓకే సో షీట్ నేమ్ యొక్క కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ అనేది అరే ఉండాలి, కానీ ఆ షీట్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది ఆబ్జెక్ట్ లోపల డిక్లేర్ చేయాలి. గాట్ మై పాయింట్ గైస్? ఆబ్జెక్ట్ లోపల డిక్లేర్ చేసి షీట్ నేమ్ ఇచ్చి షీట్ నేమ్ వాల్యూ అనేది అరే ఉండాలి, ఎందుకంటే షీట్ నేమ్ లోపలే కదా, షీట్ లోపలే కదా మీరు వాల్యూస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్సెల్ షీట్ లోపల ఏదైనా వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తే అది ఎరే లోపలే వెళ్ళాలి, ఎరేనానే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మ్యాప్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని రాశాను, సో వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ దట్ ఐల్ గెట్ ఫ్రమ్ మ్యాప్ విల్ బి అన్ ఎరే. ఓకే సో దాట్ ఎరే విల్ బి అసైన్ టు దిస్ ఎక్సెల్ షీట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా వస్తుంది కదా, సెలెక్ట్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ అని 3 వస్తాయి. ఓకే ఆ 3 వాల్యూస్ అనేవి ఎక్సెల్ షీట్ లోని ఒక్కొక్క రికార్డ్ గా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి, నేమ్, సాల్, ఈ 3 కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయండి పైన. మిగతా వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనీ, విషి, అలాంటివన్నీ ఏంటంటే మీకు రికార్డ్స్ గా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఓకే దాట్ ఆల్సో వి విల్ సీ. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ రైట్ ఆపరేషన్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నేను దీనికోసం అని ఇదంతా రాయాల్సి వచ్చింది. ఓకే సో గో టు FTP, సెలెక్ట్ రైట్ అండ్ దెన్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్. ఓకే ఇదంతా మీకు కామనే కదా, మీరు తీసుకుంటారు అది, యు నో రైట్? యూ put our common configuration here and then you click on OK and then go back and then you can give the path here. ఓకే పాత్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి, రీడ్ లాగా కాదు రైట్. రైట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రైట్ అనేది ఏదో ఉందంట,
ఈ రైట్ లోపల ఈ ఎంప్లాయీ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ డేటా అనేది ప్రింట్ చేయమని మనం చెప్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్ అనేది ఉంది పాత్, ఈ రైట్ లోపల ఎంప్లాయీ ఎస్ఎల్ఎక్సెస్ డేటా అనేది ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఒకవేళ ఇది ఉంటే ప్రింట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఏం చేస్తుందో తెలుసా, క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే లుక్ ఎట్ దిస్, ఈఎంపీడిఐఆర్ కదండి ఇక్కడ వరకు. ఈ ముందు పాత ఏంటి, ఈఎంపీడిఐఆర్. నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఈఎంపీడిఐఆర్. ఓకే, దీని తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇచ్చానంటే అర్థం ఏంటి, ఈఎంపీడిఐఆర్ తర్వాత రైట్ అనేది ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీ ఎస్ఎల్ఎక్సెస్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, రైట్ అనేది ఫోల్డరా లేదంటే ఫైలా? ఫైల్ అయితే ఖచ్చితంగా దీనికి డాట్ ఎస్ఎల్ఎక్సెస్, డాట్ జేసన్, డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అలా రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఫోల్డర్ గా తీసుకోవాలి. అంటే లుక్ ఎట్ దిస్ గైస్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అని ఉంది, ఇక్కడ రైట్ అని ఉంది. రైట్ ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్ ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, రైట్ అనేది లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ట్రిగ్గర్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ రైట్ అది ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చేయాలి కదా మేడం, ఇది లేదు కదా మేడం అంటారు. నో, it will not throw error, it will create, right will create that folder, right will create that employee.slxx and store it. ఓకేనా, క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఉంటే అలానే ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. ఓవర్ రైడ్ అంటే తెలుసు కదా, ఉన్న డేటాని మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొక కొత్త డేటాతో, ఫ్రెష్ డేటాతో రాస్తుంది అంతే. ఉంటే నో ప్రాబ్లం, లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రైట్ విల్ క్రియేట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ హియర్. Okay, if already something is present, then it will override the data. Okay, now let us try to rerun the project. Rerun chesi okkasari chuddam, meeku clarity vastund. With this we will try to wind up the session, guys. Migitha operations anni chala easy, avi nenu next class lo cover chestanu, that will not take so much time. Okay, so now again talking session. Good. So do you have any questions to ask? No, not technical, please. Not technical. Non-technical గా ఏమైనా questions ఉంటే you can ask. I mean non-technical అంటే something like conversation type. If for example I give a topic, okay, లేదంటే ఇంటర్వ్యూస్ గురించి ఏమైనా ఎలా అడుగుతారు ఏంటి అలాంటివి. Okay, nothing personal again. Okay, so just wanted to give you a tip. అవునట్టు మీరు లిప్ సింక్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? బోత్ ఆఫ్ యూ, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, both of you together. Noor is very good at lip sync. Okay, she has improved a lot. I don't know how you all others are doing. So keep trying, guys. Keep practicing whenever you feel free, whenever you're free. It's not only about practicing. You will have to come, ila kuda practice cheyali. Okay. So look at the మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. మీరు ఏదైనా పక్కన యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టుకొని యూ స్పీక్, గివ్ సంథింగ్ వర్బల్ గా మీరు ఇస్తూ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ లిప్ సింక్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాంగ్ విత్ దాట్. యూ హ్యావ్ టు హ్యాండ్ జెస్చర్స్ కూడా ఇస్తే దట్ విల్ బి అ ప్లస్ ఫర్ యూ. ఓకే, లేదంటే ఇంత కష్టపడి కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఇస్ ద థింగ్. And you said most of you don't have any plans, you said, right? Mastan, what about you? Are you going anywhere? Yeah. Chusara, deploying the. Yeah, Mastan, you're about to tell something, right? Chappan parle. I can stop. No plans for you as well? No plans, no plans. Okay, fine. Okay, చూడండి. సో డిప్లాయ్ అయిన వెంటనే ట్రిగర్ అయింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిట్రీవ్ సమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ చూసారా 5 వాల్యూస్ అనేవి రిట్రీవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, 5 వాల్యూస్ రిట్రీవ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ 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 ఇప్పుడు ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ కి ఫార్మాట్ పంపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి, రైట్ అని ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు నేను దీని మీద పాస్ చేసిన తర్వాత రైట్ ఆ ఎంప్లాయీ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. చూసారా, యూ గాట్ దిస్ రైట్ అండ్ ఇన్సైడ్ యూ గాట్ అన్ ఎంప్లాయీ డేటా ఎక్సెల్ షీట్. అండ్ లెట్ మీ, ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ఎంప్లాయీ డేటా కరెక్ట్ గా ప్రింట్ అయిందో లేదో చూడాలి కదా. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ దిస్
and check whether all 5 records ఉన్నాయో లేవో check చేద్దాం. Okay na? Let me check it now. Once after that we can wind up. Excel sheet కొంచెం late గా ఓపెన్ అవుతుంది నా సిస్టమ్ లోని, so bear with me for some time. This will take a lot of time to open now. This is taking really so much time. Okay. I opened it, right? It's not opening. Arey, So now tell me, what is the difference between read and write? Read will read the data from a particular desired location, but write will write the data when you don't have the data there. Create చేస్తుంది. If the data is already present, it will override. Okay, అబ్బా ఇది ఓపెన్ అయ్యేసరికి మనకి నెక్స్ట్ డే అయ్యేటట్టు ఉంది. Let me just open it once again and then I'll leave it. It's not opening. Thank God this is opening. Okay, look at this here. Blank ఉందేంటి అనుకోకండి. No, it's still loading. Okay, it's loading. You will see 5 records coming up here. Okay, ఎందుకంటే మనకి రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు 5 records ఉన్నాయి. Look at this. Okay, సాన్సా నేను చెప్పాను కదా, ఐడి నేమ్ సాల్ అనేది పైన వస్తుంది, సాన్సా ఇవన్నీ కింద వస్తాయి. 5 records అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయి. And look at this, most importantly, this is the sheet name that you gave, employee sheet, right? That is the thing. So now let me close this Excel sheet. Don't save. Okay, క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ట్రిగర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏముంది, ఇప్పుడు చూడండి, రైట్ అనే ఆపరేషన్ ఉంది. ఓకే, రైట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ వాస్ ఫౌండ్. ఓకే, కనెక్షన్ ఇదిగోండి చూసారా, కనెక్షన్ పోయింది అని అంటుంది. కనెక్షన్ పోతే ఎఫ్టిపి కనెక్టివిటీ అని వస్తుందండి. కనెక్షన్ పోయిందంట. ఇక్కడ చూడండి డిస్కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది కదా. సో లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్. అలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట, మీకు కూడా వస్తుంది యూజువల్ గా. సో డోంట్ వరీ, మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఇదంతా క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ కనెక్టివిటీ ఎస్ అని ఉంటే చాలు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు రీరన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ యా. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. చూసారా, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, నెక్స్ట్కి వెళ్ళింది. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ రైట్ ఉంది, మళ్ళీ దీన్ని ఓవర్ రైట్ చేసింది, డేటాని ఓవర్ రైట్ చేసింది. ఆల్రెడీ 5 records ఉన్నాయి కదా, వాటి మీద ఇంకో 5 records ఇన్సర్ట్ చేసింది. వాటి మీదే ఇన్సర్ట్ చేసింది. ఉన్నవి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి, అంతేగాని ఉన్న వాటికి ప్లస్ యాడ్ చేయదు. ఉన్నవి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఓవర్ రైడ్ అని నేను ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానంటే, when you look down you see something called write mode override. మీరు దీన్ని చాలా మార్చుకోవచ్చు, అపెండ్ చేసుకోవచ్చు, క్రియేట్ న్యూ చేసుకోవచ్చు, అలా మీరు చాలా మార్చుకోవచ్చు. బట్ డిఫాల్ట్ గా ఓవర్ రైడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, యూ కెన్ అపెండ్ చేస్తే ఉన్నదానికి జస్ట్ అడిషన్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. గైస్, ఐ క్లియర్ విత్ ద టాపిక్ వాట్ ఐ టోల్డ్. ఇప్పుడు వరకు నేను ఏం చెప్పలేదండి, రెండే చెప్పాను, రైట్ చెప్పాను, రీడ్ చెప్పాను. మిగతావన్నీ చాలా ఈజీ, చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి. ఓకే, for now I am winding up the session. Okay, we'll again meet in the next class with all the other operations, and also I'll be telling you the introduction for M units in the next class. Okay guys, we can wind up for the session today. If you have any questions, you can feel free to ask, or else we can wind up. No questions, we can wind up. Okay, thank you.